fine too, thank you. Well, student, because today our condition is not good because of coronavirus disease, so student cannot go to school to study here, but you must study at home. Okay. Today I come here and to invite you come to school. We have not study more. I think you cannot study by all your friend here. Ya, jadi pembelajaran kita bahasa Inggris hari ini tidak diizinkan untuk belajar banyak ya. Jadi kita mungkin hanya 5 orang dalam satu hari karena situasi kita sekarang ini memang tidak memungkinkan karena adanya virus corona, sehingga siswa harus belajar di rumah secara daring. Okay, well students, before we begin to study our learning today, it's important for you to understand how is me, yeah. Okay, my name is Asrah. I am the English teacher at SMK 4 Bondowoso. I live in Bondowoso 2. So if you come to Permata Kembang number D12, yeah, can you come to my house if you have trouble about the English, yeah, about your exercise, you can come to my house and ask me. Okay, thank you for your attention. Okay, well students, today I would like to explain about our learning. This is about kompetensi dasar 3.14, yaitu tentang asking and giving opinion. Apakah anak-anak sudah paham tentang apakah yang dimaksud dengan asking and giving opinion itu sendiri? Okay. Asking and giving opinion itu kalau kita pecah, jadi asking opinion itu sendiri adalah meminta pendapat. Jadi kita meminta pendapat seseorang tentang sesuatu hal, itu disebut dengan asking opinion. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah asking opinion is we ask some opinion to another about something. Nah, itu. And then giving opinion itu sendiri adalah memberi pendapat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya we give our idea, we give our opinion to someone about something that he asked about something to me. Jadi artinya kita memberikan pendapat kepada orang lain tentang apa yang sudah dia tanyakan kepada kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang asking and opinion, so please look at picture number 3. Yeah. In that book there are 3 pictures. Ya, di dalam gambar itu adalah fenomena saat ini. Jadi kira-kira apa sih pendapat kalian tentang gambar yang ada di picture number 2 misalnya? Gimana kalau menanyakan pendapat tentang gambar yang ada di gambar nomor 2 itu? Ya, jadi baik, kalau kita menanyakan tentang pendapat, maka kita bisa menggunakan dengan kata what do you think? Ya, jadi bisa menggunakan kata what do you think? Ya, what do you think? What do you think of? Atau what do you think about? Ya, okay. Ini masuk ke asking opinion. Okay, good. And then kalau kalian ingin merespon pertanyaan dari what do you think of atau what do you think about, itu bagaimana caranya? I think. Ya, jadi of course we begin from I think bla bla bla. Ya, atau I think it bla bla bla, atau I think of. Ya, jadi itu misalnya. Oke. Jadi dari 2 ekspresi yang sudah Ibu berikan kepada kalian, yang pertama dengan what do you think of atau what do you think about, kemudian dengan respon I think,
Itu kira-kira tujuan pembelajaran kita apa? Kira-kira. Yang pertama kan, what do you think of? Itu adalah menentukan pendapat. Jadi to identify apa? To identify opinion someone. Kemudian yang kedua, to identify expressions of giving opinion. Jadi yang di atas ini tadi mengidentifikasi ini tadi ekspresi ungkapan dari asking opinion. Kemudian yang di bawah ini tadi mengidentifikasi adalah giving opinion. Oke, kira-kira anak-anak sudah paham ya? Ya, jadi materi kita tentang kompetisi dasar ini tadi meminta dan memberi pendapat. Kira-kira dari contoh yang Ibu berikan ini, kira-kira sudah bisa ya memahami? Oke. Okay, now please you learn about nih ya, asking opinion expressions. Jadi asking opinion expression itu tidak hanya kita menggunakan what do you think of. Misalnya, can you say What your idea? Yes, good. What is your idea? Jadi tidak harus what do you think. Okay, maybe you. How do you feel? How do you feel? Yes, good. How do you feel? Bagaimana pendapatmu? Okay, maybe you. Do you think that? Ya, do you think that? Ya, do you think that? Ya, jadi bagaimana pendapatmu bahwa bla bla bla. Jadi itu adalah masuk ke expression of asking opinion. Sudah paham ya anak-anak ya? Oke. Kalau kalian sudah paham tentang bagaimana cara menanyakan pendapat kepada orang lain, ya di sini kita mempelajari bagaimana cara merespon. Oke. Jadi kalau pertanyaan tadi what do you think about? Kira-kira jawabannya apa itu responsnya? I think. Okay, I think bla bla bla. Kemudian selain menggunakan I think, in my opinion, ya, menurut pendapat saya, in my opinion. Kemudian mungkin lagi, In my experience. ya, in my experience, menurut pengalaman saya, atau in my idea, in my view. Jadi banyak ya, jadi ungkapan yang bisa kita tanyakan. I think, ya, jadi bisa seperti itu. Jadi itu tadi anak-anak beberapa materi yang sudah Ibu berikan tentang bagaimana cara menanyakan pendapat, bagaimana cara menyampaikan atau memberi pendapat. Kira-kira tadi sudah paham ya nak ya. Jadi ungkapan yang digunakan untuk memberi dan meminta pendapat. Mungkin ada pertanyaan anak-anak dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu akhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, the question number 1, can you mention? Do you understand what is mention? What is mention? Okay. Yeah, what mention? Mention to number 1, number 2, number 3. What is mention? Menyebutkan. Okay. The first questions. Can you mention which of the followings is asking opinion? Yeah. Can you mention which of the followings is asking opinion? A. What do you like for this lunch? B. Do you have spare time? C. Can you follow this instruction? D. How do you feel about coronavirus disease? So which one of the following is asking opinion? From 4 options, dari 4 pertanyaan tadi, which one is asking opinion? Yes, good. Number D.
Jadi how do you feel about coronavirus disease? Jadi bagaimana pendapatmu tentang virus corona? Okay, good. Next, the second questions. Here are some expressions about asking and giving opinion. Jadi ibu memberikan beberapa ungkapan tentang asking and giving. So, can you identify? What is the meaning identify? Apa itu identify? Mengidentifikasi, menentukan. So, can you identify which of the following expressions are asking opinion or giving opinion? A. What do you think of coronavirus? Asking opinion. Asking opinion. Good. In my opinion, Giving opinion. giving opinion. Good. In my view, Giving opinion. giving opinion. Very good. Do you have any idea? Asking opinion. Asking opinion. Excellent. Yeah, very good. So you understand the question number Number 2. Okay. Next. Number 3. Determine. What is the meaning of determine? Determine. Menentukan. Determine expression of asking opinion to the following short dialogue. Ya, jadi kamu nanti menentukan ungkapan meminta pendapat. Oke, Andi, bla bla bla. Coronavirus disease today. And then Warsi, I think it's a very dangerous disease. Yeah, so can you determine blah 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 in the sentence, in incomplete sentence? The keyword, kata kuncinya di situ, I think it's a very dangerous disease. What do you think? What do you think? Yes, good. Jadi sudah bisa menyebutkan, jadi menentukan, menanyakan pendapat. Kalau jawabannya I think, berarti tentu pertanyaannya dengan what do you think? Yes, good. Next, the last questions. Determine expression of giving opinion. Ya, kalau yang di atas tadi asking opinion, yang di bawah adalah giving opinion. To the following short dialogue. Andi, what do you think of entering student to school in pandemic COVID-19? Warsi, blah blah blah. Ya, so what you determine? I think. Ya, karena pertanyaannya what do you think? Ya, asking opinion, maka responnya I think blah 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 blah. Yes, very good. You have understood all about our learning today. Ya, jadi kalian sudah paham materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, mohon di rumah dipelajari kembali nanti tugas-tugas yang Ibu berikan nanti. Ya, mudah-mudahan nanti kalian bisa paham. Nanti kalau kalian tidak mengerti, kamu bisa menanyakan ke Ibu lewat WhatsApp bisa ya. Oke, mungkin that's all can I give you for today. Thank you for your attention. And I say good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.